Hi everyone, welcome back. I'm very conscious about the fact that my channel is kind of turning into cooking channel, which is not. It is not. It's just one spontaneous video, especially for Monday, because on Monday I tend not to record anything. But today, because of snow, I was working from home, and that is why I'm so early at home, which is 7:30. So I'm doing a dinner. I fancied something tasty and nice and quick, so I don't spend a lot of time doing this. And actually this recipe I picked up from one of these free papers when I worked in London many years ago, and since then I make it ever so often from time to time. So it's really simple. It's pasta with bacon, leek and mushrooms. You can easily turn this dish into vegetarian. You just omit bacon, and it's really tasty. We really liked it. Its simplicity and the time preparation, cooking time is a few minutes. And I'm doing this video again in both languages, so pick up the language you want. Всем привет! Сегодня для понедельника это у меня необычное видео, потому что в понедельник обычно я не записываю ничего. Я работаю дома из-за снега, мы никуда не поехали, я никуда не поехала. Вот, и я поэтому время 7:30, я дома, сейчас так рано получилось, и я готовлю ужин. И я решила сделать что-то, что очень вкусное, но не занимает много времени. Это паста. В принципе, любую можно использовать: макароны, рожки, лодочки, там любые макаронные изделия, бекон, лук-порей и грибы. И сейчас я вам покажу, как это делается. Все занимает не более 8 минут. First thing you need is boil pasta to your liking. Usually pasta should be boiled within 8 minutes, and Italians told me you have to stir it all the time, so it's nice and evenly cooked and it doesn't stick. So it's pasta is the first ingredient, and it has to be boiled by the time you start doing, or it has to be boiled at the same time as you cook your bacon, so doesn't matter. Итак, первое это макаронные изделия, любые рожки, свистульки, макароны, любые те самые загогулины. Вот я делаю вот эти, я не знаю, как их зовут, ракушки, что ли. Вот, и я делаю на 3 порции. То есть первое это паста. Я ее просто заранее сварила. На самом деле ее можно делать одновременно, и в этом экономия времени заключается. Пока вы делаете бекон, значит, вы делаете пасту, варите в одно и то же время. Next step is to fry your bacon. At the same time you can cook pasta, or pasta could be cooked by then, and you just fry it. I use, for this sort of things, I use cooking bacon, which is sold in any supermarket, and it's so cheap. It's the same cut of any premium bacon, but it's just a different form. There is no form or shape. Those are just random pieces. But they're perfectly fine for cooking, because you chop them anyway. Значит, следующий я использую это бекон. Бекон я покупаю специальный бекон для приготовления, не такой формы, а вот просто кусочки, потому что их все равно режешь, и вот для таких блюд это просто идеально, и оно очень дешевый, продается во всех супермаркетах. В общем, я его поджариваю до корочки, не пережариваю, иначе он будет сухой. Вот, и следующий ингредиент у нас будет грибы и лук-порей одновременно. Ingredient is leek, chopped like that, approximately 1–1.5 centimeters. Just one average is enough. Следующий ингредиент это лук-порей, порезанный примерно вот так. Mushrooms depends on how much you want. I had about 4 left from my tom yum soup, so it's just leftovers really. Or you can have as much as you like. And if you are vegetarian and you skip in bacon, obviously mushrooms need to be as main ingredient there, so you need more. Итак, следующее это грибы-шампиньоны порезанные любой формы, как вы хотите. У меня остались с воскресенья, когда я делала том-ям-суп. В общем-то, если вы вегетарианский делаете вариант, то вам не нужен бекон, конечно, и тогда вам нужно будет побольше грибов здесь. Так что все это сейчас смешивается. All together. It really doesn't take much time. You just need to soften leek and mushrooms as well. So it literally should take you about, I don't know, maybe 3 to 5 minutes. Depends on, you need to check it yourself. And once I mixed it all, I have to put the lid on. It helps it to soften better.
Итак, лук-порей и грибы, впрочем, не занимают долгое время, чтобы приготовиться. Лук-порей только нужно, чтобы он немножечко подмяк. А не нужно его готовить до состояния коричневого цвета, там теряется все, и витамины, и... it's important actually you don't overcook a leek, because when it gets brown, it loses all the vitamins, as well as it loses its crunchiness, so it's really not very nice. And then you have to put the lid over. И закрыть крышкой, и оставить минут где-то на 5, не больше. Вы знаете, у меня получается здесь гораздо больше, чем 3 порции. Я что-то здесь промахнулась слегка. Но ничего. So, cover it and leave it for 3 to 5 minutes. I do not put salt, because bacon is salty enough. Just pepper. And then you can actually use cheese sauce if you want. Richard likes cheese sauce. I have it with a bit of ketchup sometimes, or grated cheese on the top. So it's nearly done. So it's been now 2 minutes, 2.5 approximately, and it's really nice and soft, and it doesn't really need any more. Now we just add in pasta, and it's done. It's better when it's cooked at the same time. When you put it in, it's still hot. I made mine about half an hour ago, and it's sort of cooled down. It's not as nice. So ideal option is when you cook pasta at the same time as you cook bacon and the rest, and you save time at the same time as well. Значит, я отварила вот эти ракушки пораньше чуть-чуть, примерно полчаса назад, и они у меня уже остыли. Лучше всего пасту, ракушки, там, макароны, рожки, что угодно варить одновременно, когда вы готовите бекон. И получается, в общем-то, вкуснее, они горячие и легче перемешиваются. Ну так вот, почти что готово. Я говорила раньше там, что я не кладу соль, потому что бекон уже соленый, только кладу перец. И, в общем-то, можно потом добавлять или сырный соус, если вы хотите немножечко так в соусе, или даже кетчуп можно, кто любит кетчуп. То есть и так вкусно. Ну вот и все, готово. Буквально все это было в общей сложности минут 8. Тем более, если вы будете пасту готовить в это же время, то у вас на все про все уйдет 8 минут, не больше. Приятного аппетита! So that's it. 8 minutes in total. If you cook pasta at the same time, it will save you a lot of time. And we're done, really. You can, optionally, you can add cheese sauce and put it under the grill maybe, and that will be like pasta bake. But I'm sure someone else got this recipe, but that's really, really nice, simple, easy and quick. Bon appétit. Вот так выглядит наше блюдо. So that's the final result. There we go.